Hazır mıyız arkadaşlar? Bir saniye bekleteceğim. Loud please. Loud please. You know, it's been a good start to pre-season for myself and the team. You know, the team's really welcomed me to the family. They made it really easy for me to integrate into the team. You know, so far pre-season's going really well. I think we're going strength to strength. You know, we've continued to work hard since we've come back from Russia as well. Öncelikle hem kendi adıma hem de takım adına iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Takım arkadaşlarım beni çok iyi bir şekilde aile içine aldılar. Beni çok iyi bir şekilde karşıladılar. Benim buraya entegrasyonumu kolaylaştırdılar. Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Her geçen gün güçleniyoruz. Rusya kampından sonra da hazırlıklarımızı sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. It's good to play against, you know, that caliber of opposition in pre-season. You know, you want to get the most out of the games. You know, I think the teams that we played, you know, played a good level of football. So, you know, it's important for us to, you know, be able to come up against them teams, you know, to work on our defensive organisation and also in possession as well. You know, in terms of myself, I see myself as, you know, a direct player. I want to, you know, excite fans. I want to get fans off the seats. You know, I want them to enjoy me playing football, and you know, I want to get the most out of my game myself. So, you know, any given moment I get a 1v1 opportunity, then you know, I will take it. Öncelikle iyi rakiplere karşı oynadığımızı söylemek istiyorum, hazırlık maçlarını ve o maçlardan çıkarabildiğimiz en fazla maksimum şeyi çıkartmaya çalıştık. İyi seviyede takımlara karşı oynadık. Bizim için de o seviyeye karşı o seviyedeki takımlara karşı oynamak önemliydi. Hem defansif organizasyonumuzu çalıştık hem de toplu oyunumuzu çalıştık. Ben taraftarları heyecanlandırmak isteyen bir oyuncuyum. Onları zaman zaman koltuklarından kaldırmak isteyen yaptığım hareketlerle onlara heyecan vermek isteyen bir oyuncuyum. Birebirlerde de oyunumu göstermeyi seviyorum. You know, it's an exciting opportunity to play alongside those players. You know, given what they've added to the sport. You know, to be able to learn from these players, but you know, not just these players. There's you know, there's a host of talent amongst this team. You know, there's a lot of individual quality throughout the team, and you know, everybody's here to make everybody better in training, and you know, hopefully we can translate that onto the pitch, and you know, in games, and you know, come away with good results. Onlarla birlikte oynayabilecek olmak harika bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Onların spora kattıklarını düşünürsek onlardan çok fazla şey öğrenebileceğimi düşünüyorum. Ama sadece oyuncular değil, takımımızda çok fazla yetenekli oyuncu var. Bireysel anlamda kaliteli çok fazla oyuncumuz var. Herkes herkesi daha iyiye, daha yukarıya çekmek için uğraşıyor antrenmanlarda. Umarım bunları maçlara da yansıtırız ve iyi sonuçlar alırız. You know, I think the process of me coming here was you know, it was a long process. I had to give it a lot of thought. You know, as I've touched on before, I didn't really want anybody other than, you know, to have an influence on my decision in coming here. You know, I spoke to the representatives of the club, and you know, they told me the direction that the club was going. You know, they told me the incentives and the targets for this season. Coming away from a team like Glasgow Rangers, there's always a demand to win every single week. You know, and I had many opportunities to, you know, to go many places in Europe this season. But I wanted to go to a team that, you know, was striving to win titles, wanted to win cups, and you know, there was no better opportunity than, you know, than to come to Fenerbahçe. You know, an amazing fan base, amazing football club. And, you know, hopefully we can add more titles to this team. Öncelikle teşekkür ediyorum. Uzun bir süreçti benim için. Uzunca düşünmek istedim. Düşünme sürecimde kimsenin kararımı etkilemesini istemedim. Kulüp temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde bana bu kulübün ilerlemek istediği yoldan bahsettiler. Beni kulübün hedefleri hakkında bilgilendirdiler. Kulübün ne gibi hedefleri olduğu hakkında bilgilendirdiler. Ben de Glasgow gibi bir takımdan geliyorum. Orada da her hafta taraftarlar kazanmanızı bekliyorlar. Ben de bu seviyede devam etmek istedim. Avrupa'dan başka teklifler de vardı ama ben kupalar ve şampiyonluklar kazanmak için uğraşan bir takıma gelmek istedim. Bu anlamda da Fenerbahçe'den daha iyi bir opsiyon yoktu benim için. Harika bir kulüp burası, harika transferleri var. Umarım bu kulübün müzesine kupalar ekleme imkanım olur. Well, yeah, like I said, coming from Scotland, when you know
you're amongst the Glasgow teams who are expected to win every week. You know, that demand's there, so you know, that's nothing new for me. You know, I probably give myself the most pressure of, you know, out of anybody. You know, I expect myself to be the best player on the pitch every week, and you know, that will continue there as well. Belirtmiş olduğum gibi İskoçya'dan geliyorum. Orada da Glasgow takımlarının her zaman kazanması gerekiyor. Her hafta oynadığınız maçları kazanmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu benim için yeni bir durum değil. Aslında kendi üzerinde en çok baskıyı ben oluşturacağım. Oynadığımız her maçta sahanın en iyi. You know, it's no secret that it is one of the biggest derbies in the world. And it's one I'm very much excited to have the opportunity to play in. You know, I think I want to experience it for myself without learning from the outside of, you know, of what the derby is about. You know, and I'm going to have, you know, many opportunities to do that, and hopefully I can be successful in this. You know, it's important that, you know, from a player coming from outside of Turkey, that I show the passion towards this game and this rivalry. You know, so that's what I would do. Bu bir sır değil. Dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesi. Ben de bu derbiyi oynayabilecek olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Sanırım insanlardan duymadan kendim tecrübe etmek istiyorum bu derbiyi, ki bunu da edecek çok fazla fırsatım olacak. Umarım başarılı da olurum o maçlarda. Çünkü dışarıdan gelen bir oyuncu için bu tarz maçlar olan tutkusunu göstermek çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de bunu yapmaya çalışacağım. I only spoke a little bit to Ridvan just to get you know, a good understanding of the league, you know, of the city. But as I touched on before, I didn't really want anybody to influence my decision in where I was going next in my career. You know, it's something I had, you know, a good amount of time to think about. You know, I had many options on the table, and you know, ultimately, like I said, it came down to wanting to join a team that had, you know, aspirations to go and succeed in winning trophies. You know, playing in a really big football club, you know, in an environment like this, is one that excites me. You know, and you know, living in Istanbul is something that I'm looking forward to doing as well. You know, meeting the people of this city. You know, I've heard nothing but good things. So. Öncelikle teşekkür ediyorum. Rıdvan'la birazcık konuştum. Hem birazcık şehri hem birazcık ligi anlamak için, ama demin de belirtmiş olduğum gibi buraya gelirken kimsenin kararımı etkilemesini istemedim. Düşünmek için de yeterli sürem oldu zaten. Masada birçok teklif vardı, ama bu tarz başarılı kupalar isteyen büyük bir kulüp geldiği zaman bu beni heyecanlandırdı. Aynı zamanda İstanbul şehrini tanımak için de sabırsızlanıyorum. İnsanlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Çünkü sadece iyi şeyler duydum bunun hakkında. I think from the first moment that I met the manager, it was quite evident his passion and his commitment to the football club. You know, he gave a great motivational speech where he set out his goals and expectations of us this season. You know, and he seems to have a very good relationship individually with each player. You know, he's very fair with us, but he demands a lot from us at the same time. So, yeah, I'm really looking forward to working under him. Teşekkür ediyorum. Onunla tanıştığım ilk andan itibaren onun bu kulübe ve işine olan tutkusu ve bağlılığı gözle görülür bir şekilde fark ediliyordu. Aynı zamanda çok güzel bir motivasyon konuşması yaptı. Hem beklentilerini hem hedeflerini anlattı. Bireysel anlamda her oyuncuyla çok iyi iletişimi var. Kendisi adil, ama aynı zamanda oyunculardan çok talepkar bir teknik direktör. Ben de onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum. Yeah, I think you know, I can play across, you know, left 10 to right wing. You know, left wing is my favorite position. You know, the position which I feel I get the most out of my game. You know, what I can contribute to the team. You know, and it's the position I've played for a long time now. So, you know, I understand there's competition for every single place in this team. You know, we wouldn't be getting the best out of each other if there wasn't. You know, so it's important to keep them, you know, high levels in the training field, and you know, contribute to the team on the pitch, you know, to keep them positions. Hem sağda hem solda oynayabiliyorum, ama
kendi anlamda en iyi performansımı gösterebildiğim pozisyonun sol kanat olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu pozisyonda uzun süre oynadım. Ama bu tarz oyuncular arası rekabetin takım için iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu şekilde her oyuncu kendisinin en iyi performansını sergileyebiliyor idmanlarda. Dolayısıyla takıma katkısı olacağını düşünüyorum bu rekabet. Yeah, I've been fortunate enough in my career so far to play under many teams where there is amazing fan bases. I know this football club has an incredible fan base too, and I'm very excited to get to play in front of these people. This is why I'm really excited for the season to start now. To experience that first game and get a true understanding of this team and the club itself. So hopefully it'll be a good a good part of my career for myself, and I want to try and give everything that I have to this football club, and hopefully the fans can see that. Evet, kendimi bu anlamda şanslı görüyorum. Çok büyük ve harika taraftar kitleleri olan takımlarda oynadım. Burada da taraftarların harika olduğunu biliyorum. Onların önünde oynayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Sezonun başlaması için sabırsızlanıyorum ki oynayacağımız ilk maçta bunu ben de tecrübe edip anlayabileyim diye. Kariyerimin iyi bir dönemindeyim ve her şeyimi vermek, bunu da taraftarlara göstermek istiyorum.